Anasio, Anasio, Anasio! This is your friendly neighborhood Latino Narsha. We are still here at DreamHack. We have one last interview for the day as the last series just have been played between Tempest and Tempo Storm. Tempest took a decently easy 3-0 victory. We're here with Sign. Tell us about that series over Tempo Storm. Did you expect it to be that easy? 그 스코어상으로 놓고 보면 그 템포스 점을 3대 0이라는 좀 압도적인 스코어로 쉽게 이겼는데 실제로 경기도 그렇게 쉽게 진행되었나요? 경기가 그렇게 쉽게 진행되지는 않았어요. 실제로 템포스톰이 준비를 상당히 많이 해왔고, 그리고 실력적으로도 상당히 잘하는 팀이라고 생각을 했기 때문에 저희가 다른 팀을 상대하는 것보다 좀 더 소극적으로 플레이를 했던 것 같아요. 그리고 이제 그게 경기에서 좀 드러났죠. No, it wasn't as easy as it seemed. Tempest Storm is a really good team, and they prepared really well for this match. And because of that, he thinks like Tempest actually played a little bit passive compared to other games. Interesting. And when we're looking at the difference between the regions, 1 year ago it was EU versus EU in the final. This year, a lot of people are saying it's going to be Korea versus Korea. How do you feel the difference between the regions are now, and do you think it would change coming up towards BlizzCon? 그 작년 난투에서는 결승전이 유럽 대 유럽이었는데 올해 난투는 지금 구도로 보면 이제 한국 대 한국 쪽으로 가고 있어요. 그래서 1년 사이에 그 지역 간의 실력 차이가 좀 벌어졌나요? 우선은 이제 작년 블리즈컨 때 젠지가 그 당시 이제 MVP 블랙이었죠. MVP 블랙이 작년 블리즈컨 시즌에 실력이 많이 늘었다고 생각을 해요. 근데 이제 그만큼 한국에 있는 팀들은 1위를 하기 위해서는 블랙을 이겨야 하기 때문에 그래서 한국 팀들의 실력이 좀 많이 올라왔다고 생각을 해요. So Genji, back then it was MVP Black, but he thinks that around the BlizzCon season last year, their skill level went up a lot. And because of that, all the other Korean teams they had to get better too in order to fight MVP Black / Genji. Yeah, / KSV Black, etc. Yeah. You guys beat them 2 times in the first phase of the season. Can you guys do it again? Do you believe that you're gonna take home the big cup? 그러니까 페이지 1에서 젠지를 2번 이겼는데 이번에도 이길 수 있을 거라고 생각하나요? 우선 그때의 젠지와 지금의 젠지가 많이 다르다고 생각을 해요. 그때 이제 저희한테 지고 나서 확실히 포지션도 바꿨고 좀 더 강해진 모습 같은데 저희가 실수만 안 한다면 그때같이 좀 압도적으로 이길 수 있을 것 같아요. 그래서 좀 열심히 해야 될 것 같아요. So the Genji of then is not the Genji of now. Like they change their positions, but at the same time, as long as Tempest doesn't make mistakes, yeah, they might be able to beat them pretty overwhelmingly again. Yeah, looking forward to it, but something different. You are the tank player for your team, and we have recently seen a new warrior come into the game in Irel. Have you had the possibility to test her yet, even though she's not allowed? You're probably not focused on it, but what are your initial impressions? 팀에서 메인 탱커를 맡고 있는데 새로운 전사용 1회이 나왔잖아요. 네. 물론 이 대회 때문에 바쁘셨겠지만 혹시 해볼 기회가 있었나요? 그리고 해봤다면 그 평가를 어떻게 하고 있나요? 제가 직접 플레이를 해보지는 못했어요, 이번 대회를 준비하느라. 근데 이제 다른 선수들이 하는 걸 많이 지켜봤는데 성능상으로는 상당히 괜찮다고 생각을 해요. 근데 이제 히어로즈 오브 더 스톰에 새로운 이제 전사 영웅이 나오면은 항상 문제가 생기는 게 그거예요. 이 전사 영웅이 라인 클리어 능력이 뛰어나면은 메인 탱커가 플레이하지 못하고 항상 이제 탑라이너 이제 근접 딜러 선수들이 많이 플레이를 하는데 이렐 또한 라인 클리어 능력이 괜찮아서 아마 저보다는 다른 선수들이 플레이할 경우가 많을 것 같아요. 그게 조금 아쉬워요. So he hasn't been able to play her himself because he's been preparing for tournament, but he has been watching a lot of other people play her, and he thinks her abilities, she's pretty good, she's performing pretty well. But the problem is, if you want to call it a problem, is that whenever a new warrior comes out and they have good wave clear, then the main tanker never gets to use her. It goes to the sub. Yeah. So in that regard, it's kind of unfortunate for him. I see. Back to Korea. This next phase, we'll see Honkono and Meriday return to Blossom. Is it going to be
much harder getting one of those few spots to go to BlizzCon with Blossom kind of being saying that, hey, we want to go too. Wait, what's the first team? No, it's just Blossom. Hong Kong and Meriday is joining Blossom. 아 이제 그 블러썸 팀이 이제 그 전력이 좀 충원되었는데 이제 블리즈컨 시드를 따는데 좀 위험할까요 이제? 우선은 이제 한국에 있는 팀들이 리빌딩을 좀 많이 했어요. 이제 상위 세 팀은 그대로 있는데 그 아래로 이제 블라썸과 미라클이 리빌딩을 했는데 블라썸에도 이제 우승자 출신인 홍코노 선수와 메리데이 선수가 추가가 됐고 그리고 미라클에도 나초진 선수가 들어갔어요. 그래가지고 각자 다 우승한 경력이 있는 선수들이기 때문에 상당히 자신감이 뛰어날 것 같고 저희도 그에 뒤처지지 않으려면 노력을 상당히 많이 해야 될 것 같아요. 그래서 지금 이번 대회가 끝나더라도 되게 좀 무서울 것 같아요, 계속. So yeah, obviously Korea has the top three teams, but you know the teams below them are going through rebuilding, and they've they've enhanced their strength. And I'm sorry I don't follow Heroes closely enough to know all these players. But yeah, but these teams, these teams have added like these champion players, so yeah, that makes them that much stronger. So it's gonna make Korea is gonna be that much more competitive going to BlizzCon. At the end, you are one of the few married Heroes of the Storm professional players. Can you just tell us a little bit about how that is? 그렇게 굉장히 흔치 않은 그 유부남 프로게이머인데 네. 뭐 어떤가요? 할 만한가요? 우선은 이제 결혼을 하기 전하고 후에 이제 제 게임 플레이에 대한 이런 게 좀 많이 달라지지는 않았어요. 근데 그때하고 달라진 점은 제가 이제 좀 심적으로 안정감이 생겼다고 해야 될까요? 조금 더 편하게 플레이를 할 수 있고 조금 더 그런데 밝은 미래? 좀 더 좋은 미래 향해서 게임을 하게 될 것 같아서 그리고 좀 더 긍정적인 방향으로 되는 것 같아요. Yeah, he doesn't think that's actually changed his gameplay that much, but at the same time, it sort of give him like peace of mind. And it's given him more positivity because now when he plays, he's playing toward, he wants to build like a better future for him and his family. That's pretty much it. If you want to succeed in the Heroes of the Storm scene, get married. It's obviously gonna help.